Okay, so we're going to solve question paper 2021 International Advanced Level Unit 3. So we already have finished up to question number 3. So we're going to start from question number 4 today. Here it is. So in here, it says that a delivery company uses an intelligent transportation system, which is also known as ITS, for fleet management. Each vehicle has an onboard computer that sends uh, telemetry such as location and distance driver to ITS. Okay, so one use of ITS is to keep track of vehicle maintenance. So maintenance of the vehicle may be corrective based on a routine fault report from a driver when a vehicle returns to the depot. Results of monthly inspections carried out by a vehicle inspector. Okay, then preventative based on a manufacturer's recommended service schedule, the distance covered by each vehicle, recommended replacement intervals for consumable parts. Okay, so there are lots of information they have already given us. Then emergency for when a vehicle is on the delivery and has an accident reported by the onboard computer, breakdown reported by onboard computer, an unsafe vehicle report sent by the driver or onboard computer. That means the vehicle is unsafe to drive. The ITS outputs a work priority list for company's fleet manager. Create an information flow diagram in the space on the next page to describe the maintenance process. So there are few things you need to mark here, like you can say what are the things should be prioritized. So over here, so in the emergency cases, what are the things could happen? So first of all, accident could happen because of accident could happen, then breakdown, then unsafe vehicle report. So there are a few things from here you need to mark. Then these are the things that means these accidents will be reported by will be reported by whom? Onboard computer. Again, here is onboard computer, and here is again onboard computer, also by the driver, right? So not this one. So here also there is a driver. So let's mark it with another color. So driver. Okay. Then let me just simply write it down over here. Few things. Let me note it down. So onboard computer, on BOARD computer, onboard computer. So this is the first point. Second point is the driver. Third point we can take. So here. So monthly inspections carried out by the inspectors. So inspectors, I'm just noted few things over here. Inspectors. Then there is another person over here, which is, where is the fleet manager? I just have seen
Can you see that? Fleet manager, consumer report recommended by uh, oh, here it is. There is another important thing, that is work priority list is given by the fleet manager. So we can also put here the fleet manager, and what else we can say? Mm, vehicle manufacturer, right? So vehicle vehicle manufacturer manufacturers. Then we have part consumer, I think. So here, parts consumer, part consumers. So there are 6 points I have just noted down. How you will be prevent this, these are the things. So here, routine fault report from a driver when vehicle returns to the depot. So these are the things. It is depends on driver, right? So let me just mark it as green. I think. Oh, okay. Let me just mark it green. Okay, so now it's working. So here is the driver. There is you have to find out more drivers. Where is the driver? Can you see that? Driver fault report, emergency fault report. Uh, this is based on driver, right? Driver. Okay, so let's find out onboard computer. Let's mark it on red. Onboard computer. Onboard computer. Sorry. Uh, onboard computer. What happened? Then onboard computer. Then where else we can find out the onboard computer? Mm, monthly inspector by inspector. Then distance, manufacturer distance, each vehicle, recommendation. So I think distance is represented by the onboard computer, and vehicle inspector, let's make it green. So vehicle inspector, this one. Okay, so red one is onboard computer, this one. What? And why is it not marking? So this one. Okay. Uh, Now let's take yellow one. So inspector, vehicle inspector is this. We have market, driver, market, inspector. This one, inspector. Then let's mark the fleet manager. This one is the fleet manager. Let's mark with this color with the parts. This one is the parts consumable. And let's take
this color for the schedule. Vehicle manufacturer. Vehicle manufacturer is this one. Okay. Let me color this as well. Okay. So these are the things you need to keep in mind. Okay. Are you there? Yes, sir. So from here, you need to keep these things in mind. And now let's just uh, draw that part. So I must need this part. Let's just simply cut it. Just have to cut. Okay, let's just move it. Okay, so we cannot move it down. Why? We cannot do that. So, okay, forget it. Acha. So now let's take a shape, circular shape. Okay, and let's draw a circle over here and do something like this. And let's write down ITS, that is our main thing, which is intelligent. What is it? Intelligent transportation system. Okay, so here is the ITS, and we must have to have how many of it? 6, right? So let's take 6 other shapes. So let's take this one. Let's put one in here. Okay, so let's put one in here, one in here. Another one is in here. Another one is in here. One is in here. And let's put one is in here. Okay, so we have taken this thing. Now, everything is based on, so let's write it down. So first one is onboard computer. So on onboard computer. Then we have driver. Then we have inspector. Then we have fleet manager. Uh, fleet manager. Then we have vehicle manufacturers. Vehicle manufacturers. And finally, we have part consumers. Part consumers. Okay. So we have these things. And from the onboard computer, what are the things are going to the ITS? You need to just simply keep that in mind. Is there any way I can move it? Yes, I can. Let me put it here. Let me put it here as well. Now, so from the onboard computer, it is connected with the ITS. So from onboard computer, information is coming to the ITS, right? So আমরা কিন্তু ইনফরমেশনটা এইখান থেকে এই ডাইরেকশনে পাচ্ছি, তাই না? এই ডাইরেকশনে পাচ্ছি। তাহলে এখন আমাদের এখান থেকে জাস্ট দেখতে হবে অনবোর্ড কম্পিউটার আমরা রেড কালার করে রাখছি। তো অনবোর্ড কম্পিউটারে কি হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল রিপোর্ট, রাইট? অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট এটা পাচ্ছি। তো ওটা লিখে ফেলি। সো ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা লিখতে পারি যে একটু ছোট করে লিখলে মনে হয় ভালো হবে। Let's make it 14. Accident
অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট। নাম্বার 2 আমরা এখান থেকে আরো পাচ্ছি আনসেফ ভেহিকল রিপোর্ট। আচ্ছা, ব্রেকডাউন রিপোর্ট, ব্রেকডাউন report. Number 3, unsafe vehicle report. আমরা আর কি পাচ্ছি? ডিস্টেন্স রিপোর্ট। নাম্বার 4, ডিস্টেন্স রিপোর্ট। আচ্ছা, এই কয়টা জিনিস আমরা এটা ছুটে পাচ্ছি, তাই না? এখানে একটু লিখে জি রোটেশনটা এইভাবে হচ্ছে, এটাকে এখানে রাখি, কোথায় রাখি, এই জায়গায় রাখি। ওকে, আচ্ছা, তাহলে তারপরে ড্রাইভার থেকে ইনফরমেশনটা আমাদের আইটিএস এর কাছে আসতেছে না? হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের ডাইরেকশনটা হবে এই ধরনের, ড্রাইভার হচ্ছে গ্রিন কালারের, তো ইমার্জেন্সি এখানে একটা ড্রাইভারের কথা বলা হয়েছে। সো আনসেফ ভেহিকল রিপোর্ট, এটা ড্রাইভারের একটা পার্ট, এই যে ড্রাইভারের কথা বলছে, তাই না? তো আনসেফ ভেহিকল রিপোর্টটা আমাদের ওখানে আসবে নাম্বার 1-এ বলতে পারি আনসেফ ভেহিকল রিপোর্ট, এটার কথা বললাম। নাম্বার 2-তে ড্রাইভার ওরিয়েন্টেড, আর কি আছে? এই যে ড্রাইভারের কথা বলছে, রুটিন ফল্ট রিপোর্ট, তো ওইটাও যাবে, রুটিন ফল্ট রিপোর্ট এটাও যাচ্ছে। তো এখানে তো আর কোনো কিছু দেখিনি ড্রাইভার ওরিয়েন্টেড, আমি এই দুইটা পার্ট পাইছি। আর তারপরে হচ্ছে ইন্সপেক্টর। এখন ইন্সপেক্টর যেটা, সেটা থেকে কিভাবে যাচ্ছে ডিটেলসটা? ইন্সপেক্টর থেকে আইটিএস এর কাছে যাচ্ছে না, কারণ ইন্সপেক্ট করে তো আইটিএস কে পাঠাবে, তাই না? তো জি ডাইরেকশনটা আমাদের এইদিকে হবে। তো ইন্সপেক্টর আমাদের কি দিচ্ছে এখানে? ইন্সপেক্টর কই যেন দেখলাম, এই তো ভেহিকল ইন্সপেক্টর, এই তো। তো ভেহিকলের মান্থলি ইন্সপেকশনটা পাঠাচ্ছে, আর মান্থলি রিপোর্ট যেটা, তো আমরা এখানে বলতে পারি মান্থলি রিপোর্ট। তো নাম্বার 1, মান্থলি রিপোর্ট, এটা পাঠাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, দেন পার্টস কনজিউমার, এটাতে কি পাইছি আমরা? পার্টস কনজিউমার, পার্টস ওরিয়েন্টেড কথাটাই যে কনজিউমেবল পার্ট এখানে বলা। সো রিপ্লেসমেন্ট রিপোর্ট পার্ট কনজিউমারের ক্ষেত্রে, আর জি রিপ্লেসমেন্ট ইনফরমেশন, তো পার্ট কনজিউমার থেকে তো আমার আইটিএস এর কাছে ইনফরমেশনটা যাচ্ছে, তাই না? তাহলে আমরা জি এখানে যে রিপ্লেসমেন্ট রিপোর্ট অর ইনফরমেশন। আচ্ছা, ভেহিকল ম্যানুফ্যাকচারার থেকেও ইনফরমেশনটা আমাদের আইটিএস এর কাছে যাচ্ছে। আর ভেহিকল ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে কি বলছে? ভেহিকল, এই তো, তো সার্ভিস স্কেজিউল, এটা বলে দেওয়া। তো আমাদের এখানে বলতে হচ্ছে সার্ভিস স্কেজিউল, সার্ভিস স্কেজিউল। ওকে, ফাইনালি ফ্লিট ম্যানেজার যে আইটিএস থেকে সব, এই সবগুলো ইনফরমেশন আমাদের ফ্লিট ম্যানেজারের কাছে আসতেছে। এই দেখো, আইটিএস আউটপুট কোথায়? ফ্লিট ম্যানেজারের কাছে। জি এখান থেকে ডাইরেকশনটা আছে, আমি একটু চেঞ্জ করে দিই। এখান থেকে ডাইরেকশনটা আমাদের এই দিকে যাচ্ছে। আর তাহলে ফ্লিট ম্যানেজারে কি কি হচ্ছে?
এখানে দেখো এই যে ওয়ার্ক প্রায়োরিটি লিস্ট, ওয়ার্ক প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি লিস্ট, এটা না প্রায়োরিটি স্পেলিং কি ঠিক আছে? PRIOY, প্রায়োরিটি লিস্ট, এই তো দেখো, বুঝতে পারলা কিনা? জি। Is it okay? Yes, sir. Okay, so let's move on in question number B. Question number B তে কি বলছে? The question number B তে বলছে যে the delivery company also uses the ITS to organize its deliveries. Each vehicle may deliver to one or more locations. Okay, so the ITS needs to know the total weight of each delivery so that vehicles are not overloaded. Discuss what other information the ITS would need in order to organize deliveries. So আমাদের এখানে একটার কথা বলছে যেটা ওয়েট, এই যে ওয়েটের কথা তারা বলে দিছে যাতে করে ওভারলোড না হয়, কিন্তু খুব ভালোভাবে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আমাদের আর কি কি দরকার লাগতে পারে? ফার্স্ট অফ অল উই ক্যান সে লাইক সামথিং লাইক ডেলিভারি লোকেশন, রাইট? সো ডেলিভারি লোকেশন ছাড়া তুমি জি। ডেলিভারি করতে পারবে না। তো আমরা ফার্স্ট পয়েন্ট হিসেবে বলতে পারি যে ডেলিভারি লোকেশন। আচ্ছা, ডেলিভারি লোকেশনের ক্ষেত্রে যে ডেলিভারি লোকেশনের কথা বলতেছি, তো এটা কেন ডেলিভারি লোকেশনের ক্ষেত্রে তুমি ইউ ক্যান গেট দ্য ডিস্টেন্স, রাইট? তো আমরা বলতে জি। ডিস্টেন্স, distances can be calculated. তারপরে ডিস্টেন্সের সাথে সাথে টাইম অলসো ক্যান বি times to reach time to reach কি বলা যায়, time to reach at the destination, হ্যাঁ। time to reach at the destination. তারপরে লোকেশন জানা থাকলে তোমার হচ্ছে আর কি বলা যেতে পারে, এই দুটাই ইম্পর্টেন্ট লোকেশনের ক্ষেত্রে, তাই না? দেন তারপরে এটার পরে আমরা বলতে পারি যে ডেলিভারি লোকেশন বললাম, এখন ড্রাইভারের স্কেডিউল। অনেক ড্রাইভার আছে রাতে গাড়ি চালায়, অনেক ড্রাইভার দিনে গাড়ি চালাতে পছন্দ করে, অনেকে আছে রাতে গাড়ি চালাতে পছন্দ করে। সো ড্রাইভার স্কেডিউল। তো ড্রাইভারের স্কেডিউল যদি আমরা পেয়ে যাই বা আমাদের কাছে থাকে, তাহলে আমরা লিগ্যাল ওয়েতে ড্রাইভারটাকে পেমেন্ট করতে পারবো এবং লিগ্যাল ওয়েতে ড্রাইভার তার ডেলিভারিটা ডেলিভার করতে পারবে ড্রাইভার স্কেডিউল অনুযায়ী। সো জি। তো আমরা বলতে পারি ড্রাইভার্স হ্যাভ আ 4-day schedule but want to go into overtime. দেন আমরা আরো বলতে পারি যে available working hours পাওয়া যাবে, তার কোন টাইমে সে কাজ করবে এটা পাওয়া যেতে পারে। তারপরে আমরা সাইজ অফ দ্য ডেলিভারি বলতে পারি, ডেলিভারি সাইজটা কিরকম।
size of the delivery. আচ্ছা, সাইজ অফ দ্য ডেলিভারিতে আমাদের সুবিধাটা কি হচ্ছে যে we can select what type of vehicle it might need, right? So জি vehicle selection will be easier. Vehicle selection will be easier আর কি বলা যায়, and how to package the delivery item. Okay, আমরা কয়টা বললাম, তিনটা বললাম, সাইজ বললাম, ড্রাইভার স্কেডিউল বললাম, ডেলিভারি লোকেশন বললাম। দেন অনেক সময় ডেলিভারি করার জন্য কিছু স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তাই না? জি তো ওইটার কথা বলতে পারি, স্পেশালিস্ট রিকোয়ারমেন্ট। এখন স্পেশালিস্ট রিকোয়ারমেন্টস এর মধ্যে কি বলা যায়, লাইক রেফ্রিজারেশন, ফ্রিজের কথা যদি বলি, রেফ্রিজারেশন, তারপরে হচ্ছে আর কি বলা যায়, ওয়েট লিমিট যদি হাই হয়, ওয়েট লিমিট, ওয়েট লিমিট যদি ফ্র্যাজাইল যদি হয়, হ্যাঁ, ফ্র্যাজাইল যদি হয় এটা মানে কি বুঝতে যাচ্ছ? মানে যদি মানে কাচের যদি কিছু হয়, ফ্র্যাজাইল হয়, ওকে, ভেঙে যেতে পারে ইজিলি। ওকে, সো বলো কি লিখবো, তোমার ঠিক আছে, পয়েন্ট ঠিক আছে। ফ্র্যাজাইল আইটেম, স্পেলিংটা বলো তো। FRAGILE। আইটেমস, তো এটার কথা বলতে পারতেছি আমরা। এছাড়াও আমরা এখানে আরো কিছু জিনিস কনসিডারেশনের মধ্যে রাখতে হবে, লাইক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে যদি আমি কিছু কথা বলতে চাই, ফ্যাক্টরস এর মধ্যে কিছু কিছু জায়গা আছে, রুরাল এরিয়া বা রোড ব্লকেজ থাকতে পারে, রোড ব্লকেজের কথা না বলে রোড কি বলা যায়, রোড কন্ডিশন, তারপর হচ্ছে ট্রাফিক কন্ডিশন, এই জিনিসগুলো আমরা ফ্যাক্টরের মধ্যে বলতে পারতেছি। ওকে, সো এই তো, জি এই কয়টা পয়েন্ট আমাদের এখান থেকে বললেই যথেষ্ট। So, এটাকে আমরা নাম্বার 1 বলে দিই, নাম্বার 1, এটা নাম্বার 2, এটা নাম্বার 3, এটা নাম্বার 4, 5। দ্যাটস ইট, বুঝতে পারলাম? জি স্যার। Okay, so now let's move on to the next question. Okay, so এখানে যেটা বলছে দেখো, Ivan runs a shoe shop. He sells handmade shoes. The shoes are made to order, but Ivan keeps a selected range in stock for customers to see. At present, Ivan uses a spreadsheet to keep track of his stock. The table shows an extract from the spreadsheet. This is the extraction of the spreadsheet. So, আচ্ছা, এখানে একটু দেখো কি বলছে, shoe model, company name, company telephone, company email,
order time, colors, these are things is sorted here. Okay, so question কি বলছে দেখি, Ivan wants to replace his spreadsheet with a database. With a database, আচ্ছা, you must develop a normalized database solution for him. Create entities shown in the database in third normal form. Okay. Identify all primary keys, single attribute or composite. এখন প্রাইমারি কি একটা টেবিলে মাল্টিপল তোমার হচ্ছে যদি প্রাইমারি কি থাকে তখন সেটা কম্পোজিট প্রাইমারি কি ফিল্ড বলে। দেন অ্যান্ড ফরেন কিজ এগুলোকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে বলছে। আচ্ছা, সো আমাদের বলছে ক্রিয়েট এন্টিটি শোন ইন দ্য ডেটাবেস। আচ্ছা, তো আমাদের যেটা করতে হবে বেসিক্যালি টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে আমাদেরকে, রাইট? তো টেবিল ক্রিয়েট করে আমাদের জিনিসগুলোকে এখানে রেডি করতে হবে। সো ফর ক্রিয়েটিং টেবলস, আচ্ছা লেটস ডু দিস। তাহলে আমরা ফার্স্টে এখানে শু মডেল দেওয়া আছে, রাইট? জি। তো শু মডেল ওরিয়েন্টেড যদি আমি চিন্তা করতে যাই তাহলে শু মডেল ওরিয়েন্টেড যদি মডেল নিয়ে একটা টেবিল ক্রিয়েট করি এবং সেখানে যদি মডেল আইডি মডেল নেমের মধ্যে এই মডেল নেম গুলো বলে দিই তাহলে কিন্তু মোটামুটি আহ আমাদের এখানে হয়ে যাচ্ছে। তো আমি যদি একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করি এবং যে ডেটাবেসের মধ্যে মডেল আইডি মডেল নেম আর কি দেওয়া যায়, কোম্পানি, এইটা কোম্পানি নামে আর একটা তোমার হচ্ছে টেবিলের মধ্যে দিয়ে দিব এটা এই পুরোটা। তো ওখানে কোম্পানি আইডিটার সাথে এখানে লিংক করলেই কোম্পানি আইডি টেবিলটা এর সাথে লিংক হয়ে যাবে। সো কালার নামে আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করব, এটাতে আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করব, এই তিনটা নিয়ে আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করব, এইটাতে আরেকটা টেবিল ক্রিয়েট করতেছি, এটার সাথে আবার লিংক থাকবে হচ্ছে এইটা, এটা লিংক করে দেব। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে হুম, বুঝতে পেরেছি। আহ আসলে আমরা এখানে কাজ শুরু করতে পারি। সো উই ক্যান সে ফার্স্ট অফ অল লেটস কল মডেল, আর মডেলের মধ্যে আমরা ফার্স্টে কি নিচ্ছি মডেল আন্ডারস্কোর আইডি, মডেল আইডি, দেন কমা আমরা নিচ্ছি হচ্ছে মডেল নেম, তারপরে আমরা বললাম যে এটার সাথে কোম্পানি আইডিটা রাখবো যাতে করে কোম্পানি ডিটেলসটা আমরা এখানে কাউন্ট করতে পারি, কোম্পানি আইডি অ্যান্ড অর্ডার টাইম, কারণ কোম্পানি অনুযায়ী মডেল অনুযায়ী অর্ডার দেওয়ার টাইমটা আমাদের দরকার, অর্ডার টাইম। আচ্ছা, তো এই কয়টা জিনিস আমরা এখানে রাখলাম। তার মধ্যে কোম্পানি আইডিটাকে আমরা হচ্ছে স্টার সাইন দেওয়া আর মডেল আইডিটাকে প্রাইমারি কি করে দিই, লেটস গিভ ইট আন্ডারলাইন টু কিউ ফর আন্ডারলাইন। হ্যাঁ, হয়েছে। ওকে, সো আমাদের মডেলেরটা হয়ে গেল। মডেল হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কোম্পানি নেম নিয়ে করতে পারি। তো কোম্পানি নেমের মধ্যে থাকবে কোম্পানি নেম, কোম্পানি টেলিফোন, কোম্পানি ইমেল আর কোম্পানি আইডি। তো আমরা কোম্পানি কোম্পানি এখানে কোম্পানি আইডি এটাকে আমরা প্রাইমারি কি করতেছি, দেন
company name, then we must need to have the telephone, company telephone, and last but not the least is company email. Okay, আচ্ছা, so finally আমরা আরেকটা কথা বলছিলাম, কালার নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট করব। তো কালার নামে টেবিল ক্রিয়েট করবে, কালারের মধ্যে আমরা কালার আইডি, কালার নেমটাকে চুজ করে রাখতে পারি। কালার নামে হচ্ছে কালার আইডি, কালার আইডি, কমা কালার নেম, এটা রাখলাম। আচ্ছা, কিন্তু এই কালার আইডিটাকে একটা জায়গায় আমাদের লিংক করতে হবে, আদারওয়াইজ মডেল অনুযায়ী কালারটাকে পাবো না, তাই না? এখানে কালার আইডিটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি কি, আন্ডারলাইন, আর একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে মডেল আন্ডারস্কোর কালার নামে, যেখানে হচ্ছে আমরা মডেল আইডি রাখবো প্রাইমারি এন্ড ফরেন কি বোথ হিসেবে, সিলেক্ট করি ফরেন কি কমা আর হচ্ছে কালার আইডি, এই তো শেষ। এটার জন্য 9 মাস ছিল। So this is the way of doing it. তোমার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। এখানে সবগুলো প্রাইমারি কি হয়ে গেছে, আন্ডারস্কোর উঠে দিই। ওকে, স্যার কোম্পানি টেবিলটা ওটাতে কোম্পানি আইডি কি জানা? ও আচ্ছা, না সরি, মডেল আইডি কি ফার্স্টটাতে মডেল টেবিলে প্রাইমারি ওটা কি, কি? প্রাইমারি কি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে বলছো কি, ও ফাইনালি খুব ছোট একটা কোশ্চেন পেয়েছে, এটা কিন্তু সব বড় বড় কোশ্চেন ছিল। A company uses a database management system. One function of database is to manage security. Okay, the database DBMS requires user to log in with username and password. Describe one other way that a database could be used to manage security in the database by using the so এখানে ডিবিএমএস এর আদার ওয়ে এর কথা জিজ্ঞেস করছে, তাই না? আর একটা ওয়ে যেটা সবচেয়ে কমন একটা ওয়ে, সেটা হচ্ছে এনক্রিপশন, এটাকে আমাদের ডেসক্রাইব করার কথা বলছে, তাই না? আমরা ফার্স্ট পয়েন্টের একটা পয়েন্টে তো, সো encryption could be used, encryption could be used so that uh, only authorized person with the decrypted
can access those files. That's it. বুঝে গেল? The encryption আমরা করে রাখতে পারি। Encryption could be used so that only authorized person with the decrypted key can access those files. এটা একটা important জি line. Okay, আরো আছে? Okay. ওটা একটা কোশ্চেন আছে 12 মার্কের, বেশি মার্ক না, মাত্র 12 মার্ক। আচ্ছা, তো এই কোশ্চেনটা একটু তুমি ট্রাই করো, ঠিক আছে? আচ্ছা Okay, so in this question it says that a computer hardware company has a help system on its website. The current system uses a chat screen where a customer can interact with a human customer service agent by typing and reading messages. The company is considering a change to the help system so that the initial contact with the customer is dealt by an expert system that includes a chatbot. The chatbot would enable a customer to have a text-based conversation with the expert system using a chat screen. The expert system would try to diagnose a customer's hardware problem and suggest a solution. A human customer service agent would only get involved if the system cannot solve the problem. Evaluate the use of the system being considered. Your answer should include how the system might work, advantages and disadvantages of replacing the current system with the system being considered, and a conclusion. Okay, so first of all, we need to talk about the expert system. So how the expert system might work. So let's begin with that. Okay, so we can say how the expert system might work. So let's consider its few key points over here. So in the expert system, obviously, as it is based on chatbot, so there should be a chatbot interaction. Chatbot interaction and chatbot only follows the script, that means the program predefined function, you can say also. It is also based on some sort of algorithm. So you can say that based on algorithm, then chatbot will advise the customer how to solve the problems. So here it says that customer service agent would only get involved. So এখানে এটা মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সপার্ট সিস্টেম প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাস্টমার সার্ভিস এজেন্ট এখানে ইনভলভ হবে না। তো এক্সপার্ট সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি কি মিন করতেছে যে কি করতেছে, ডায়াগনোজ কাস্টমার হার্ডওয়্যার প্রবলেম। So we can say just simply diagnose customer hardware problems, and we can also say that suggest suggest possible solution
Then we can also say that how it works, it says, right? So chatbot asks questions. So chatbot asks questions to identify problems. Chatbot chatbot tries to pick related, re- sorry, not related, actually relevant words or phrases words the words related words or phrases, then based on customers answer, based on customers answers, then chatbot এটার পরে এই পার্টটা আসবে, এটাকে একটু কাট করে এখানে নিয়ে আসি। তারপরে আহ ওকে, সো এখানে solution will be given from, আচ্ছা এই পর্যন্ত বললে হবে, that's it। তারপরে if ফাইনাল আমাদের এখানে একটা পয়েন্টের কথা বলছে, হিউম্যান কাস্টমার সার্ভিস এজেন্ট তখন আসবে যখন আহ, আমাদের হচ্ছে এক্সপার্ট সিস্টেমটা সলিউশন দিতে পারবে না বা প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারবে না। সো উই ক্যান সে দ্যাট chatbot must recognize when chat reaches dead end, so that the the customer service agent uh, so that the chatbot so that the chatbot so that the chatbot what else we can say here? The chatbot must recognize when the chat reaches a dead end, so that the chatbot uh, switch to the live chat or live agent, like this. Okay, so that the chatbot would switch to live customer service agent, switch to live customer to service agent service, live customer agent service. Okay, that's it.
So these are the way that expert system might work. Now we need to talk about the advantages and disadvantages as well. So let's talk about advantages and disadvantages. So in the advantages based on the customer, তো এখানে অ্যাডভান্টেজেসটা আমাদেরকে এখানে বলছে যে অ্যাডভান্টেজ রিপ্লেসিং দ্য কারেন্ট সিস্টেম উইথ দ্য সিস্টেম বিগ কনসিডার। সো এখানে অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুইটার ক্ষেত্রেই কাস্টমার পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড কোম্পানির পার্সপেক্টিভ থেকে দুইটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। সো আমরা যদি অ্যাডভান্টেজেস ফর কাস্টমারের কথা বলি, কাস্টমার সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলতে পারতেছি যে বলা যায় customer do not need to, or you can say customer do not have to wait. So customers do not have to wait for a service agent. We can also say that system might have the best information to solve the problems. System won't provide any misinformation. Misinformation. Okay. Okay. Also, let's talk about the advantages for company. Okay, so here we can say uh, company will need less staff. So we can say that need less staff can serve more customers. Uh, can gather structure, can gather structure informations. Okay, so these are the perspective, few answers of so let's talk about the disadvantages. Disadvantages for customers. Okay, so the disadvantages might be,
uh, sometimes it may be very difficult to contact with the real person. আচ্ছা, তো এই পয়েন্টগুলো আমরা একটু নেক্সট পেজে নিয়ে যাই, কোনো জায়গা হবে না, কাট করে নিই, এখানে চলে আসি। Okay, তো এখানে আমরা আরো বলতে পারি যে চ্যাটবোর্ড যেহেতু এটা একটা প্রোগ্রাম অর সিস্টেম, সো এখানে যদি কোনো লুপ টাইপের ফাংশন অ্যাড করে দেওয়া থাকে, তাহলে যদি প্রোগ্রাম কোনো অ্যান্সার খুঁজে না পায়, তাহলে রিপিটেড কোশ্চেন করতে পারে, সেম কোশ্চেন আবার আবার এগেইন এন্ড এগেইন করতে পারে। তো আমরা এটাকে বলতে পারি যে সিস্টেম মে গো রাউন্ড, ওকে, সিস্টেম মে keep asking same questions if it does not find any related or relevant answer. Okay, so disadvantages for company. তো কোম্পানির ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বলতে আমরা যেটাকে বলতে পারি যে আহ, এটা অনেক সময় কাস্টমারকে অ্যানয় করতে পারে, যার কারণে কাস্টমারের কমপ্লেইন আসতে পারে, এটার কারণে পুর রিভিউ আসতে পারে, রং ইনফরমেশন চলে যেতে পারে। আমরা বলতে পারি মাইট গিভ রং ইনফরমেশন, দেন may annoy customer, cause complaints and cause poor reviews. Okay, so we can also say something like uh, may not save may not cost saving if chatbot frequently uh, frequently switch to the live agent. So this might be the disadvantages, you can say. And finally, according to the question, we need to consider some conclusion. Okay, so let's have or discuss on some conclusions. Okay, so in the conclusion, we might say something like there are so many things we can add as a conclusion. It totally depends on user to user or vary user to user, because not everyone's answer or conclusion is gonna be the same. Okay. So in this case, according to my perspective of answer, uh, the fact that a number of hardware or some cases the vendors use chatbots would sometimes,
indicate that a good business case for the new system exists in some situations. Uh, Not in every situation you get frustrated or you get a complaint of using the chatbot. So we can just simply say that mm, mm, we can say not in if not in every case, that would be not the good answer. So let's say the fact that a number of hardware companies number of hardware companies uh, company business uh, might might get it as an uh, useful system useful new system for their business. Also, not every business will appreciate it. Also, not every business will appreciate uh, this system. So, where a chatbot is used, there is often there is often alternative help method such as email or web form. Okay, that's it actually. So these are the answers of these questions we discussed. So today we discussed from question number, I guess. Let me just go through it again. So we have started from here, question number 4. Okay, so that's all for today, guys. Thank you.